Few of my Arabic friends also come and tell me that Rakky in Arabic means noble ನೋಬಲ್ person. ಇವನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಿದಾ ಆದೆ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದೆ ನಾನು. Appu uncle has told me to go to Mumbai acting school and learn acting. Front bench al ಕೂತ್ರೆ ಬರೀ board ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Back bench al ಕೂತ್ರೆ ಇಡೀ world ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Appu uncle also said another thing. Do you remember? He said, do your passion, focus on your passion, but most importantly, follow your education. Keep that as the number one priority. That's where you should give importance. And after that, you can do whatever passion you have. To be honest, madam, I had a few opportunities in Germany. However, my wish was always that when I debut, make my first movie, I wanted to do it in Kannada. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ತಾತ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 7 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಡೈಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್. Actually, whenever I used to meet Appu uncle during the set time, on set, more than acting, I used to learn about humanity. How to be a good human. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. Home is where the heart is. And for Rakky, his heartbeat lies in Kannada cinema, all the way from Germany to make a mark in Kannada industry. In conversation with the actor himself and director Venkat Bharadwaj. Namaskara. 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 Hello. So how is Karnataka treating you? Karnataka is treating me wonderfully, madam. Okay. They have welcomed me with open arms. Okay. Actually, everyone has supported me throughout this whole journey beautifully. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಒಂದು ಹಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. That's very interesting. But what I realize is people chase jobs in Germany, but you come here for Kannada cinema. And of course, the inspiration behind is Namma Appu, Puneeth Rajkumar. Yes. Yes. What I see from the trailer, the first glimpse is some of the, those memories you have. And I want you to start with that. The growing up days you watched and the inspiration behind him. Yes. Be here. Thank you so much. Firstly, thank you for recognizing it in the trailer, really, that you said that you had this vibes, this feeling. Actually, this was our intention. We wanted to pay homage, respect to the golden era of Kannada film industry of 2005, 10, 15, because these are the films I grew up with, watching Appu uncle movies. And these movies always gave me a special energy, special vibes. And we wanted to give this special energy, special vibes to the current generation, to my Gen Z generation. And this was our intention. Appu uncle has always been an inspiration to me. The reason why I'm so much into dancing is because of him. The trailer also gives you some moves exactly like what Appu is. Like, you have strictly followed him very much, growing up days and all. But I've also heard, you often, whenever he was in Germany or Spain, you would go for shooting. And there's a family bonding more. Yes. That made you closer to him. That's correct. That's correct. Actually, film passion and filmmaking was something that I always wanted to do. Okay. I even told Appu uncle about this, and he got excited because I told him I made a short movie which got selected in Munich Film Festival, and he was like, "Howda, really? Nangondsati ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ?" ಅಂತ he said. I was shocked. I was like, "Nan short film ನೋಡ್ತಾರಾ? Okay." ಅಂತ I brought it. I showed it to him. He was very happy. He said, "Rakky, ನಿಂಗೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ನೀನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು ಅಂತ he told me. And I took this as the opportunity and chance, went to my parents and said, "Hey, listen, Appu uncle has told me to go to Mumbai acting school and learn acting." Okay. But then they stopped me. They're like, "Appu uncle also said another thing. Do you remember? He said, do your passion, focus on your passion, but most importantly,
follow your education, keep that as the number one priority. Okay. That's where you should give importance, and after that you can do whatever passion you want. 14 movies, ಹೌದು decades of experience. ಹೌದು You wanted to launch a newcomer because he was a fan of Puneeth Rajkumar, or how did it come about? ಇವ್ರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಾವು ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Oh, okay. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22 years old ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಕ್ಕಿ, Okay. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. Mhm. ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ, ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಕತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ಗೆ 2 ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ದೆನ್ ರಕ್ಕಿ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಕ್ಕಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. But of course, knowing Ashwini Puneeth Rajkumar, ma'am, she would have given you the best advice. You know, think twice before you enter the industry at this time, and of course, you know, be wise when doing investment. Since your father is also the producer of this film, so did you take her advice, or it's just that passion pulls you here? She also advised me that focus on your job, and only when you have free time you can give your energy, then come to the industry. And I still to this day keep to her word. Okay. I always focus on my engineering. I'm an innovation engineer. Okay. So I always focus on my engineering, and on the side my passion and hobby, movie making. And Ashwini auntie also told me, with this whole process, the most important thing is focus on your performance and giving it your all, and most importantly, to enjoy everything. It's important that, you know, you study the industry before you entering, especially the current scenario. And when Germany can give you more opportunities as a filmmaker, what you want to do, you could have explored international films, but you decided to be in Kannada. Of course, oppose the inspiration, as we said, but still, will just that be okay? Or how much did you study of Kannada cinema, and how did you? To be honest, madam, I had a few opportunities in Germany. However, my wish was always that when I make my first movie, I wanted to do it in Kannada, Okay. my roots. I wanted to come to Karnataka, nam janra jotege one film madbeku anta. I always had this wish, and Okay. I'm really happy that today I can tell you very confidently that this wish has come true, also because of our director Venkat Bharadwaj. ಇದಕ್ಕೂ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, Add. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ತಾತ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. Okay. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ಇದೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. Legendary connection. ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಖಂಡಿತ, ಆಗಿ. ಹೌದು, ಸೊ ಹೌದು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸುಯೋಗ, ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 14 films, so many years in your journey, but still ಹಾ. ನೀವೊಂದು ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ತಂದೆಗಳ ನನಗೆ ವರ್ಷನ್ 2.0 ಸರ್, ಇದು Okay. ವೆಂಕಟ್ 2.0 ಸರ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು Playing the titular character, how did you get convinced with the story by Venkat, or just went with what Ashwini madam said, this is okay, you went by her words, or did you also go through what you thought that was right from Venkat? Yes, actually, when Venkat uncle told me the story, I analyzed it through my film head. I've also studied film. Oh, okay. And anytime as an actor, it's my responsibility to choose roles, to choose stories that
represents the story very well. Mm-hmm. That tells a good story, that keeps the audience happy because they're taking their time, going there, watching the movie. And at the same time, my responsibility for me is to give myself a challenge. And the script that our director wrote was very challenging. It was very new, very different. And this was something very exciting for me. And I immediately grasped it. What I know little about it, you play a Supari killer, the underworld. Why did you get into that in the very first place? Like, This character is very different to my original character. And usually when I pick and choose characters, because I've also done theater work, I choose characters that are very different from me. okay. Acting is this gift that it always gives me to wear shoes of other people and get into the lives of other people. So that's why the gangster, the rowdy, super interesting actors. You think mass works? ಇದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡೂ ಇದೆ. Yes. ನಾನು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟಿಪಿಕಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗ್ಸ್ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕತೆ. ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗುಗಳನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಥರ. ಅವ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ತೋರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರು ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇರ್ ದಿ ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿನಿಮಾಲೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದಾ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಈ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಕ್ಕಿ actually. And the special thing about ಈ story is ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಬಾತ್ ಆ ಥರ ಏನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಬಾತು, ಬ್ಲಡ್ ಕೋಡಿ, ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ somewhere from whatever you are saying there is a moral code ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. moral code ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. there is a very good message to the public. But anywhere, is there a political angle to the film? Yes, a slight political touch is there to the film actually. And today's present system, political system, I have highlighted. But for him it is new. Yeah, which one? Because ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಥರ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಐ ಬ್ರೀಫ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು MLA ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತನಕ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಬ್ರೀಫ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ MLA ಅಂದ್ರೇನು, MP ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ. Yeah, to be trained as an actor is different, but to be on the sets, to understand a subject and to face the camera, that experience is another school. So if you want to explain your first hand experience from there. Before putting him to camera, 7 months training, okay, workshop, daily ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಹೌದು, ಫುಲ್ ಆನ್ಲೈನು. ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಜರ್ಮನಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅನ್ನ ಬೆಂದಿರೋ ಥರ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸ್ಟನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ಗೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಡೆಲಿವರಿ, ಆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಮು, ಆ ಪರ್ಸೋನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. He has practiced almost 6 to 7 months. Okay. Then only he came in front of camera. When we started in October and November, he was very much confident to face the camera in all the perspective. January time ali story ಹೇಳಿದ್ರು. It was almost a 14-page long story and already I was sold. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ these are the dialogues ಅಂತ ಬಂದರು. Then in July, so last year July, we started. And he used to come every day, almost every day, weekly, 1 hour ಬಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ಥರ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. In ಮಿಕ್ಕಿದ 23 hours, I used to take my mom, eat her head and be like, Mom, let's do the dialogues. And yeah, get that her was training. very important for me. My next question was that, being in Germany, even your accent doesn't bring to that local language, Kannada language. So that was a big practice for you, more than anything. Yes. So how did you go about it?
So this is what Venkat Uncle has talked about since July Padagal. to July, August, September. These 3 months I spent training myself Okay. with the accent, speaking like a local roadie, Like a pro. Oh, like a pro, like a local roadie. And something funny actually, we trained all my accent in Kannada, how Okay. to speak like a local roadie in Kannada. But we forgot I need to also speak English like a local roadie here. What happened was every time I used to do my dialogues, also on the set, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರಿಯಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಾ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋವಾಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಏನಿದು ಈ ತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ but dubbing ಇವ್ರನ್ನೇ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ ಫುಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ. ಅದರಲ್ಲೇನು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದಾದರೆ ನೀವು ಈಚ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪೂಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಪು ಫಾರ್ ಯು? Actually, whenever I used to meet Appu uncle during the set time, on set, more than acting, I used to learn about humanity. Okay. How to be a good human. The way he treats everybody in the set, the way he looks after everybody, even though he's super busy with the dialogues, with the rehearsal, where to stand, how to look at the lights, where to position himself. He's still focused on ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ, ಎಲ್ರು ಕೂತಿದಾರ, ಆರಾಮಾಗಿದಾರ, ಎಲ್ರು chill ಆಗಿದಾರ. Let's continue, let's start shooting. This is what I learned from him. This was inspiring to me. And not just as an actor, but as a human being. That is carrying a long way for you. Okay, of course. 100%. You're such Because, a... sorry to interrupt, because Ivaga cinema crew, it's not just a crew or a team, it's a whole family. And he showed that this is how we should treat everybody. Everyone is working hard. Everyone has a role to play. And if one single person drops, idi full cinema bidogate. Okay. See, I am an actor, I'm an artist. But as soon as you put me in front of the camera, right, I become the art. Everyone behind the camera, the technical team, the crew members, they are the artist. So we trust them and they make everything look beautiful. But for Venkat sir, you had to study him more than you talk about the subject. ಏನಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವ್ರ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ರಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್? ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀನೇ ಹೇಳೋ ಕತೆ ಅವನ ಬೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೋರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ರಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ರಕ್ಕಿಯೇ ಬೇಡ, ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಇಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ PRK ಇಂದ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ, ಸರ್ ರಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಬಂದು, ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಕಲು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ರಕ್ಕಿನೇ ಇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ರಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಇಡೋಣ. If I was at that time, I would have said, keep one of the titles of Appu only as a tribute anta ಇದೆ. That's a huge honor, madam, but Rakky, we cannot. But what is Rakky? The meaning of Rakky? So I actually asked this question to my parents as well. What does it mean? And they told me, well, when we were looking for a name for you, we wanted something different, something unique. And Rakky was different and unique. And this is the meaning of it. A few of my Arabic friends also come and tell me that Rakky in Arabic means noble. Person. Oh, but how noble is Germany about Kannada cinema? Very noble. Actually, in Germany, there are many Kannada communities. Okay. In Berlin, one of the biggest Kannada communities, and next in Munich, there are more than 2,000 Kannada people there, Kannadigaru. And everybody is very passionate about Kannada
and Kannada culture. Really? And every year Okay. they celebrate Kannada Rajyotsava. ಇವನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. Exactly. ಹೌದಾ? Okay. Exactly. ಇವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು Full impress ಆಗೋದು. ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದೆ ನಾನು. Yeah, that is one Huh. thing I have to tell you. You got the steps right. Thank you so much. Thank you. That's thank a you big so much. dedication to the Yes. legend. Absolutely. ಹೌದು. Absolutely. ಅದೇ ಭಯ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇರೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅವಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಫಿಯರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೋ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ರಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ತರ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ನೀವು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ. ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಇದಾಗತ್ತ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೈಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗು ವೆಂಕಟ್ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಓಕೆನಾ, ಮೇ ಬಿ ಬರೀ ರಕ್ಕಿದು ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸುರೇಶ್ ಸರಿಂದ, ಸಂಪತ್ ಸರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರೂ, so many people. That's true. Right? It's not like with friends or with classmates that you make films. So they taught me so much, and it was a beautiful experience. But for Appu fans, if you want to, render a dialogue, you want to tell a dialogue for Appu fans anta ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, if you dialogue, ಒಂದು quote ಇದೆ actually. Okay. Front bench ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. And this quote and dialogue is also inspiring to me. Okay. Because during my school, ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. And ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು was not that great. But during my engineering time, during my master's time, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. I used to learn about the world and everything because I started loving academics, education. And because of all this, I was less stressed about getting good grades, doing good in exams. I was only looking forward to learning more. And this actually resulted in me becoming a topper and I achieving good grades and everything. Likewise, so, yes. The excitement is there in Rakky to be an actor. Is it just limited to 1 or 2 films? Are you really serious to do, take your career in Kannada cinema? Or just that first bench, last bench alle irtira? Because you're not ready to settle here. You're going back to Germany. So each time you have to come back for a movie. So That's how okay. will you want to do it? How do you want to take this forward? So again, my first movie was to do something in Kannada.
And Okay. actually, I want to do many more movies like this every year in Kannada. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. Especially in the time when, everything is talked in pan-India way. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಸಿ ಹುಡುಗ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕಾಲೀಗ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ because of the things I've done. So Venkat uncle ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. This was the first. ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ. Exactly. This was the first. Exactly. Sorry. ಹನಿ ಹನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡುಗ, ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೀರೋಗಳು ಬೇಕು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. And special ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಡು, it was the first Kannada song shot outside of India. Okay. Completely produced, shot, everything. And idu nandu wish always to bring Kannada and everywhere to the whole world, to Germany, to Europe, and to the whole world. And my colleagues, for example, sometimes ಈಗ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, oh honey honey, it's honey honey ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, like it's honey honey. That's what they say. And then also from now the songs that they've seen, they're getting more and more connected to Okay. Karnataka. Just don't limit to one film, and don't become that one film old actor 100%. from Germany. It's all your blessing, madam. It's all nam Kannadigarad blessing. My wish is to make many more. Definitely. That you took a Bida by flight on Appu's request. That was very interesting to know. Yes. That humanity you learned from him, you became human. he ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎರಡಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. And Okay. ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ somehow I think it got missed, so he didn't have any. And Okay. when we asked him, so we were traveling from Germany to Spain, when we asked him ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ, he said, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ it was not available in Germany. So my mom, she called many Indian stores and they called many Indian stores, and we told them Puneeth Rajkumar ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲೆಡ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. They knew and they immediately gathered all the leaves and all the ingredients, and then we took this and brought it to Spain. Over the flight, actually, we didn't know, Whether if they it will was allow. okay or not, but everything worked out well, Okay. and he was really happy. That is one of the many memories you have. 100%. So with that, we'll just have a short rapid fire. Sure. Okay. If Rakky had Instagram, what would his bio be? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌ. If Rakky entered politics, would he win? I think he would pull everyone's leg and then win. Who in the cast would survive longest in Rakky's world? In the cast was longest in Rakky's world. I think looking at this poster, I would say Suresh sir. Okay. Who would get caught first then? Who would get caught first? Yes. I would say actually nobody. Everyone's really good. I'm They're- interested in Sampath Sampath, Maitriya's character. Sampath sir is almost like Dawn. It's Okay. difficult to catch him. So, how many retakes? This, I think, the director. Hardly few. Hardly. That's interesting. Yeah, That's a compliment. Okay. Yeah. Biggest prankster on set? Oh, I think definitely Suresh sir. Suresh sir was. Seriously? Yeah. He welcomed everybody. This is a very surprising thing. He ಏನೋ would go- ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಊಟ ಆಯ್ತಾನ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ದ್ಯೋ? And every time ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ಕುಗಳು ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ಕುಗಳು ಕೊಡೋದು. One scene that was tougher than it looked. Tougher than it looked. I think fight scenes. I'll tell you why. It's because I was a bit hesitant, really, giving contact and punching people. And then the fighters, they were like, Rakky sir, please, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ ಸರ್, ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. And that was really funny to me, and also a bit difficult to actually beat them up.
but then it was also exciting. Who gets the chance? How many bruises you had? How many bruises did I have? I think none, because everyone took care of me and nobody bruised me. Which dialogue are you waiting for audience to whistle at? Is it okay if I say every dialogue? Every dialogue, This because will- those dialogues are really well written. This will be very interesting for you. If Rakky met Rocky Bai, who would dominate? Who would dominate? I think we would be brothers. We would be best friends, brothers. Okay. Which is more dangerous, Rakky or director Venkat? Definitely, director Venkat uncle. Okay. Of course, coming to Appu, which dance step of Appu is your favorite? That's a very difficult question, because I cannot choose one dance step of Appu uncle. They're all my favorite, every single one. Rate your own dance in the film out of 10. I would give myself 8 out of 10. It's good, but always room for improvement. Okay. Roughly how many Kannada films have you watched till date? I think I've lost count. The best Kannada film you have ever watched? The best Kannada film. One of my favorite Kannada film is Rajkumar, because of the message in the. Of course, Appu is your all-time favorite, but still your all-time favorite Kannada actor now. All-time Kannada actor. No, present. I have a long list of favorite actors. One of my favorite actors now is Yash, because of his style, his swag. I love it. One. And Yes. just one? I cannot give more. No. One Kannada film you wish you had acted in? Actually, I love all the Kannada films I watched. So going forward, I would like to act in many Okay. Kannada films. Now you can make a wish. One Kannada director you would love to work with next, apart from Venkat. No, I will still say Venkat uncle. Yeah, choice, don't worry. Of course. I would like to make many more films. Okay. To end with, describe Rakky in 3 words. Just 3 words. Rakky in 3 words. Modern day cult classic. Oh, that's nice. ನಾನೊಂದು ಹೇಳ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಪಟಾಕಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ. He's a newcomer, but ಹೌದು. he has a lot of interest. There's a lot of surprises. ಹೌದು. So live it with it and we'll experience on screen. Thank you so much. Sure, madam. All the best. Thank you, madam. Thanks for your kind time interviewing us.